بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear students of Operation Management course, today inshallah we are going to finish the first chapter of this course, Operations and Productivity. So let's start with slide number 32, Operations for Goods and Services. Manufacturers produce tangible products which can be seen and touched, while the services firm often produce an intangible products. And sometimes we found the products or a combination of both goods and services. زي لما بنحكي على خدمة اللي هو الاستشارات، مثل الاستشارات مثلا المالية فيها سيرفيس اللي هي الكونسلتنج نفسها، الاستشارة نفسها، زائد أحيانا بحتاج إلى ريبورتس لازم كمان أستلمها كنتيجة لهذه الاستشارة. أيضا لما بنحكي على المطاعم، في عندي اللي هو الخدمة في تقديم هذه البرودكت، هذا الطعام، زائد الطعام نفسه التكستشر تبعه، الشكل تبعه يعتبر كمان goods. So we can say that some products are a combination of both goods and services. So it makes very difficult to define a services. The operations activities often very similar for both goods and services. If we are said that product designing or the quality standard or the scheduling, all of these operations should be founded whether in goods or services production. Okay, so the operations activity, it is similar for both of them. There are a distinction between goods and services, but it is not always clear. Despite the similarities among goods and services in the operations activity, there are also some differences. So if we wanted to make a comparison among goods and services, or the main differences between goods and services, here we have a table which is shown the characteristics of services and the characteristics of goods. First of all, the services is intangible while the goods tangible. For example, ride in an airline seat, it is a service, while the seat itself is a good. Okay, services also produced and consumed simultaneously, such as a beauty salon produces a haircut that is consumed as it is produced. While in the goods, the products can be stored, can be usually be kept in inventory, such as the beauty care products. في السيرفيس الخدمة نفسها يعني بيحصل عليها الكاستمر بشكل مباشر وبشكل يعني فوري، ولكن في الجودز it can be stored for a period of time، يعني ممكن نحطها في المخازن، لكن هنا it cannot be stored, so it is unstorable. Okay, the third difference is services is unique while goods have a similar products produced. For example, your investment and medical care are unique, while the iBots products is standardized or have a similar characteristics. في السيرفيسز عادة حنلاقي انه حسب طلب الزبون according to their characteristics، حسب ما هو بيرغب بتم يعني اعطاء الخدمة المناسبة له. ولكن في الجودز عادة ما بتتم تصنيع بكميات كبيرة وبتكون لها نفس التفاصيل. So it is في الجودز standardized while the services is customized. Okay. في services also there is a high customer interaction. Often what the customer is paying for consulting and education, while in the goods limited interaction among the producers and the customers. So there is a limited involvement in the production. في السيرفيسز عادة يعني لما بدنا احنا نستقبل الخدمة يفترض انه احنا نكون عضو يعني يعني اساسي في استقبالها وفي اخذ هذه الخدمة. زي لما يعني نحكي اذا بدنا نروح على صالون وبدنا نقوم بعملية قص للشعر، فيفترض الشخص يكون موجود حتى تتم الخدمة، لكن في البرودكشن ما فيش يعني مشكلة، او يعني عادة ما بتكون وجود الكاستمر بشكل ضعيف في أثناء تأدية هذه العملية. Okay. Services inconsistent product definition, auto insurance changes
with the age and type of car, while in the goods the products standardized. زي ما حكينا إنه ال products عادة بتكون في الجودز with a high volume with the same characteristics، وعادة بتكون standardized معيارية ونمطية بنفس يعني التفاصيل، ولكن في السيرفيس بتكون inconsistent product definition، فيها يعني نوع من الاختلافات حسب يعني طبيعة كل خدمة عايزها الزبون وحسب المواصفات اللي هو عايزها. فمعطينا هنا مثال، مثلا بقول لي التأمين على السيارة بيختلف حسب نوع السيارة، حسب عمر السيارة وإلى آخره. okay. Another difference between goods and services. Services often knowledge-based, such as legal, education, and medical services, are hard to automate. While in the goods, the standard tangible products tend to make an automation feasible. في الجودز it can be mechanized, it can be automated، يعني ممكن تكون يعني التصنيع بشكل آلي، ولكن في services it cannot be mechanized، لأنه ما بنقدر نخليها آلية، لأنه طبعا حكينا إنه ال products or the services is customized، مختلفة، inconsistent in products, so it cannot be automated, hard to be automated. Okay. Another difference, services discrete, while a product typically produced at a fixed facility. تصنيع الجودز بتم في يعني مكان محدد، fixed facility، لكن السيرفيسز عادة ممكن يكون في الريتيل ستور، ممكن اخذ الخدمة من الريتيل ستور، ممكن اخذها من مكتب، ممكن اخذها عبر الهاتف. Another difference among services and goods, the equality in the service it is very difficult to be measured, while the equality in the goods can be measured. Simply the goods can be seen and touched, so it is very easy to be evaluated, or it can be assessed. So many aspects of equality for tangible products are easy to evaluate, such as the strength, the color, the quality of something, while in the services the quality hard to be evaluated, such as consulting, education, and medical services. لأنه في النهاية الخدمة ما بنقدر نلمسها، وبالتالي ما بنقدر نقيم يعني بشكل سهل الكواليتي فيها. زي لما بنحكي على خدمة الإنترنت، طبعا احنا يعني بنحكي انها الكواليتي تبعتها عالية او منخفضة حسب السرعة، ولكن احنا مش شايفين تفاصيل هذه الخدمة. Okay. The last differences among goods and services, the services reselling is unusual, while in the product often has some residual value. في البرودكتس طبعا مع تقادم المنتج أو يعني القطعة ممكن أنا تبقى فيها قيمة، وممكن إحنا نقوم بإعادة بيعها مرة أخرى بعد طبعا استهلاك جزء منها، ولكن في السيرفيس صعب يعني القيام بهذه العملية. so the reselling is unusual. okay. in the next slide هنا بوضح لي طبعا في اليو اس أو في أمريكا كيف الأعمال اختلفت منذ 1800 للعام 2025. كيف كان في عندي طبعا اختلافات في ال number of employees أو employment in different sectors. طبعا nowadays services sector is the largest economic sector in the societies, and as shown in this graph, until the 19th century the American were employed in agriculture. فيعني حسب إذا بدنا نشوف يعني الثلاث خطوط طبعا اللي باللون الأزرق الأجريكلتشر، والبيبي بلو للمانيفاكتشرينج، والريد لاين للسيرفيسز. فحنلاقي انه عدد او الامبلويمنت كان في الاجريكلتشر سيكتور كتير عالي، خلينا نحكي لحد يعني ال 19th century. بعد هيك بدأ بالانخفاض. okay. فعند هذه تقريبا النقطة بدأ يعني بالانخفاض أو الانحدار بشكل أقل، وكان طبعا إلى حد ما أعلى من السيكتورز التانية. تمام. And the number of people employed in manufacturing has decreased since 1950.
الأشخاص اللي كانوا بيعملوا أو الemployment في المانيفاكتشرينج طبعا كان منخفض، ارتفع ثم بدأ بعد ذلك يعني عند 1950 بدأ بالانخفاض مرة ثانية. Okay, and the service became the dominant sector in the early of 1920 بعد 1920 تقريبا. طبعا زي ما احنا ملاحظين السيرفيس سيكتور من 1800 لحد تقريبا 1900 خلينا نحكي 20 كان أقل من السيكتورز الثانية في الامبلويمنت، لكن بعد هيك بدأ بالارتفاع، بالعكس هو صار المسيطر على جميع القطاعات. So we can say that the service sector is the largest economic sector in the countries nowadays. Organizations in each sector، طبعا هذه إحصائية لليو اس برضو بوضح فيها السيكتورز السيرفيس مع المانيفاكتشرينج والكونستراكشن والاجريكلتشر والمايننج سيكتورز، السيكتورز الموجودة كقطاعات عمل، وقديش في عندي percentage as of all jobs الامبلويمنت في كل منها. فحناخدها يعني بشكل سريع زي ما احنا موضحين انه السيرفيس سيكتور شكل حوالي 86% من كل الامبلويمنت، وهذه نسبة كتير عالية، وال14 الباقية يعني للسيكتورز الثانية زي المانيفاكتشرينج، الكونستراكشن، الاجريكلتشر، المايننج سيكتور. وهذا دليل برضو على انه قطاع الخدماتي هو اللي كان يعني اصبح مسيطر في الوقت الحالي على جميع القطاعات. okay. Service pay يعني هذه for reading for the students it is not important. It shows the payment for the service or the employees who working in a service sectors. Okay, so let's start with talking about the second section of our chapter, the productivity. Okay, what is the productivity? In a simple way, the productivity is producing or transforming the input such as labor, capital, or management into output, goods or services in an efficient way. Okay, or in another way, the productivity is the ratio of output, whether goods or services, divided by the input اللي هي resources, labor, capital, and management. Okay, the main objective is to improve productivity. The main objective for any organization is to improve productivity. The economic system، وليش هنا بنحكي على الايكونوميك او على الاقتصاد؟ اكيد اخذته قبل هيك وحكيته انه ال productivity is one determinant of the standard of living for any company. So when we are transforming the inputs such as labor or capital or management into output, we have several operations here or the transformation process. For example, in the US economic system transforms the input to output at about an annual 25% increase in productivity per year. في الآونة الأخيرة زادت عندهم الإنتاجية في اليو اس بنسبة 2.5%. طبعا هذه الزيادة كانت نتيجة اللي هو الانبوتس ولكن بنسب متفاوتة. The productivity increase is the result of mix capital, labor and the management. الكابيتال نسبة المساهمة تبعتها 38% of the 22.5%. الليبر فقط 10% من 2.5%، والمانجمنت كان لها النصيب الأعلى 52%. وطبعا حنحكي عنها لاحقا. المانجمنت ليش لها أعلى نسبة في يعني تحقيق البرودكتيفيتي؟ لأنه في النهاية الليبر والكابيتال لو ما كانش في عندي مانجمنت جيد ف there is no best utilization for both of them. So management is very important for increasing the productivity. So as an example for improving the productivity أعطانا مثال في الكتاب على شركة ستاربكس، وهي يعني شركة من أكبر شركات المقاهي الأمريكية. A team of 10 analysts continually look for ways to shave time and some improvement.
10 أشخاص يعني تابعين لهذه الشركة محللين حاولوا أنهم يعملوا بعض التحسينات وتخفيض في الوقت وكيف ممكن يأثر هذا على البرودكتيفيتي لشركة ستاربكس. Some of the improvement stop requiring signatures on credit card purchases under $25. This will lead to save 8 seconds per transaction. And if they are changed the size of the ice scoop, it will lead to save 14 seconds per drink. And if they are adding new espresso machines, it will save about 12 seconds per shot. Okay, so those operations improvement have helped Starbucks increase yearly revenue per outlet by $250,000 to $1 million in 7 years. Productivity has improved by 27% or 4.5 per year. يعني هذه بس فقط اللي هي أعمال تحسينية أدت لزيادة البرودكتيفيتي لهذه الشركة بنسبة 27% أو 4.5% في السنة الواحدة. Okay. So what is the productivity again? Productivity, it is the ratio of unit produced or the output divided by input used. The output such as goods and services. Input, it is the resources within the organization such as labor, management or the capital, energy and so on. The productivity measure of the process improvement and how the organization efficiently transform the input into the output. Also, productivity represents output relative to input. It is a ratio of output relative to input. And only through the productivity increases can our standard of living improved. Okay. حنحكي هنا شوية على ال productivity calculations or how we can calculate the single factor or multi-factor productivity. First, the labor productivity. The productivity, as you know, it is the units produced or the output divided by the input. But if we are talking about the labor productivity, so the input is only one resource. It is the labor hour. Okay. فإذا بدنا نحكي على labor productivity فإحنا بنحكي فقط على one input اللي هو labor hour. For example, if we have a unit produced for a company 1,000 units and the labor hour used 250, the productivity or the labor productivity equal 1,000 divided by 250. It is equal 4 units per labor hour. Okay, this is called, or the labor productivity called, a single factor productivity. So what is the single factor productivity? If we are using just one input resource to measure the productivity, it is called a single factor productivity. Okay, and if we are using a multi-resource inputs, so it is called a total factor productivity or a multi-factor productivity. Multi-factor productivity, it is equal the output or the unit produced divided by all of the resources within the organizations or a multi-factor or resources or inputs. Labor and material, energy, capital, miscellaneous. Okay. It is also known اللي هي multi-factor productivity, also known by total factor productivity. The output and input are often expressed in dollar. An example for calculating the single and multi-factor productivity, page 14 from student's book, example 2. Collins Title Insurance Limited Corporation wants to evaluate its labor and multi-factor productivity. عايزة تحسب labor and multi-factor productivity، معناته هي عايزة تحسب single factor and multi-factor productivity. With the new computerized title search system, the company has a staff of 4, each working 8 hours per day. عندها 4 عمال بيشتغل كل واحد منهم 8 ساعات في اليوم.
for a payroll cost of $640 per day. Okay, and the overhead expenses of $400 per day. Columns process and closes on 8 titles each day. The new computerized title search system will allow the processing of 14 titles per day. Although the staff, their work hours and pay are the same, the overhead expenses are now $800 per day. Okay, so the requirement here is to calculate the single or the labor factor and the multi-factor. في عنا شركة تايتل انشورانس اللي هي شركة تأمين على الملكية، بيشتغل فيها 4 من الموظفين في كل يعني يوم 8 ساعات، فبالتالي إجمالي الساعات هيكون عنا في اليوم 32 ساعة، 8 multiplied by 4. Okay, and the payroll for each of them $640 and the overhead expenses $400. This is for the old system. بعدين حكى لي إنه طبعا the outputs or the titles produced, it is each day in the old system. تمام. While the new computerized title search system will allow processing 14 titles. ففي النظام الجديد أصبحت الأوتبوت عندي 14. Although the staff, their work hours and the pay are the same. نفس عدد طبعا الموظفين بنفس عدد ساعات العمل وكمان البيرول تبعهم، ولكن الأوفرهيد expenses اتغير وارتفع إلى 800. Okay, so to calculate the single factor productivity or the labor productivity, here we have the old labor productivity على ال old system. طبعا هنعمل اللي هي عبارة عن الريشيو output divided by the input. ال output في عندي 8 titles per day divided by the labor per hour. عدد العمال عندي 4 في عدد ساعات العمل في اليوم الواحد 8 ف 32 ساعة. So the productivity equal 8 divided by 32, it is equal 0.25 titles per labor hour. Okay, this is for the old system. Okay, to calculate the new system or for the new system, the output or the titles produced per day, it is 14 titles, and the input زي ما حكى انه هي the same لانه the same staff and the same number of hours. ف 14 divided by 32 it is equal 0.443. okay, طبعا titles per labor hour. طيب نحسب ال multi-factor for the old system and for the new system. For the old system, the multi-factor productivity it is equal the output divided by the input. The output عندي 8 titles divided by the input. طبعا هنا الانبوت حتكون هي عبارة عن إما capital, energy, miscellaneous or any costs. فأنا حسب ما هو معطيني البيرول حكى عنها وحكى كمان عن ال overhead expenses. ففي ال denominator هنحط اللي هي ال payrolls $640 plus ال overhead expenses $400. So the old multi-factor productivity it is equal 0.007 titles per dollar, while in the new system the multi-factor productivity it is equal the 14 titles divided by the same payroll for the employees اللي هي $640, ولكن ال overhead expenses هنا تغيرت بدل 400 حسب السؤال عطاني إياها تساوي 800. فبالتالي ال new multi-factor productivity for the new system it is equal 0.0097 titles per dollar. فزي ما احنا ملاحظين انه صار في عندي في السنجل فاكتور firstly في عندنا تغيير في ال old labor productivity كان عندي
الإنتاجية 25%، وفي النيو سيستم 43%، فبالتالي هي زادت. نسبة الزيادة طبعا 43% ماينس 25% على 25% حيعطيني نسبة 75%، فبالتالي زادت بالنسبة الإنتاجية للليبر بنسبة 75%. ولكن لو جينا نشوف نسبة الزيادة في المالتي فاكتور، في عندي 97 من 10,000 ماينس 77 من 10,000 على 77 من 10,000، فنسبة الزيادة هنا 26%. اوكي، يعني في كلا الحالتين كان في عندي زيادة، ولكن يعني الزيادة الأوضح بتكون عادة في المالتي فاكتور، لأنه بياخد على الاعتبار all of the input resources. So inside both the labor, the single factor and the multi-factor productivity measures show an increase in the productivity. However, the multi-factor measure provides a better picture of the increase because it includes all the costs connected with the increase in input. Okay. فبهيك بنقدر نستنتج انه both the single factor and the multi-factor measuring the productivity. ولكن السؤال، هل يعني ال single factor وال multi-factor بيعطوا نفس الصورة وبنفس الدقة؟ أكيد لا، وزي ما وضحنا في المثال اختلفت إلى حد ما. صحيح الاثنين أعطوا زيادة، ولكن في المالتي فاكتور أعطى الزيادة بشكل أوضح، لأنه خلينا نقول على فرض أنه الإنتاجية كانت عالية، والسبب فيها كان الكابيتال ريسورس not the labor resource، وإحنا استخدمنا السنجل فاكتور أو الليبر سنجل فاكتور لقياس الإنتاجية، فبذلك لن تعطينا صورة واضحة عن قيمة الإنتاجية لهذه الشركة. Okay, so multi-factor productivity measures provide better information about trade-off among factors, but there are some measurement problems remains, such as, first of all, or one of the measurement problems using the multi-factor اللي هي quality. Quality it may change while the quantity of input and output remains constant. احنا بنحكي عن ال productivity اللي هي ال output divided by the input. خلينا نحكي انه الاوتبوت لهذه الشركة والانبوت السنة الماضية والسنة هذه يعني بنفس الوحدات وبنفس الكميات، صارت ب50 ألف وحدة السنة الماضية و50 وحدة السنة هذه، ولكن هل وضحت لي انه ال50 ألف وحدة بتاعت السنة الماضية بنفس الكواليتي للسنة اللي بعدها؟ البرودكتيفيتي برضو ما بيوضحها. Okay, so this is one of the measurement problem. Another problem, external elements. It may cause an increase or decrease in productivity. ممكن ال external elements تلعب role in increasing or decreasing productivity. على سبيل المثال بقول اللي هي electric power، لو كانت موجودة عندي هذه السيرفيس بقوة عالية فحتعطيني production عالي، معناته حيكون في عندي الاوتبوت عالي، معناته حتظهر عندي productivity عالية. فبالتالي ما كان السبب في ال productivity improvement هو ال labor أو ال capital أو ال management، وإنما كان an external element. And the last measurement problem is the precise unit of measure may be lacking. Sometimes not all of the products or for example the automobile needed the same amount of input or the same inputs. فبالتالي ما بقدر أحكي إنه هذه السيارة وهذه السيارة هذه رقم يعني أعدها زي رقم 2، لأنه ممكن تكون مدخلاتها مختلفة والريسورسز اللي مستخدمة فيها وفي تصنيعها مختلف عن رقم 2، إلا أنها تعد كأنها يعني وحدة مثلها تماما. What are the productivity variables? Productivity increases depends on first labor, the second capital, and by management. And as you shown in the US, labor contributes about 10% of the annual increase in productivity, while the capital contributes by about 38% of the annual increase in productivity, and the highest contribution for increasing the productivity is for management. Okay, to give more details about those variables, let's start talk about the labor. Okay,
key variables for improved labor productivity. إذا الليبر واحد من أهم ال variables اللي بتلعب دور في تحسين الإنتاجية، فيفترض إنه إحنا كمان نحاول إنه إحنا نحسن هذا ال variable. Okay, so how we can improve the labor productivity? It could be by an يعني educated or well educated employees, trained the labor force, or provide healthy food or water for these employees. Okay, by basic education appropriate for the labor force, provide the diet for labor force, or by social overhead also that makes the labor available such as the transportation. فبالتالي عشان أحسن ال labor variable ممكن من خلال تعليمهم على الأقل إن الأساسيات في التعليم نوفرها للليبر فورس، الطعام الصحي أو التغذية الصحية، حتى الماء الصحي، وأيضا كمان بعض التسهيلات أو التعويضات لهم زي دفع المواصلات حتى يكونوا يعني موجودين عندنا في الوقت المناسب. Okay. Challenge is in maintaining and enhancing skills in the midst of rapidly changing technology and knowledge. طبعا بسبب طبعا الجلوباليزيشن والتشينجز والتكنولوجيز أصبحت يعني هذه واحد labor is one of the challenge which is faced the operation management، لأنه يفترض أنه مع هذه التغيرات كمان operations management يعملوا increasing or improving the skills of the employees to cope with the rapidly change in the environment. Okay. هذه السلايد يعني معطيني بعض الماثماتيكال questions وبحكي لي انه half of the 17 years old in the US cannot correctly answer this question on this type. في الامريكان اللي عمرهم حوالي 17 سنة، الافرج تبعهم 17 سنة كعمال، ما بيقدروا يحلوا مثل هذه الأسئلة الرياضية، على عكس labor with the same age in Japan. What about capital variable? The percentage of capital which is invested when it is increased, the percentage of productivity will be increased also, but taking into consideration something called inflation and taxes, which is increase the cost of capital, and this will lead to decrease, of course, the return on investment, which is one measurement for productivity. Okay, the third variable is the management. The management, it is ensures that the labor and the capital are effectively used to increase the productivity. عشان هيك احنا حكينا انه اكبر نسبة كانت في تحسين البرودكتيفيتي في اليو اس كانت سببها بنسبة 52% المانجمنت، لانه هي اللي بتلعب دور في البست utilization او ensuring that the labor and capital effectively used. Okay, we have to use knowledge, okay, and technology that will play a major role in improving the management, and this will lead to increase, of course, their productivity. The knowledge society, it is a society in which much of the labor force has migrated from the manual work to work based on knowledge. مع وجود طبعا التغيرات والعولمة أصبح يعني المجتمعات الأفضل هي المجتمعات ذات المعرفة اللي بتعتمد على المعرفة، على التكنولوجيا في إداراتها، فبالتالي الكثير يعني أصبحت من القوة العاملة بتنتقل من المانيوال work to the work which is based on knowledge, and this is one of the main challenges which is faced the operation management. Productivity and service sector. As we said before, that the productivity is very difficult to be measured, and also it is difficult to be improved for several reasons. The first one, service sector typically labor intensive، فيها نسبة العمالة بتكون عالية جدا، فبالتالي الانبوت حيكون فيه عالي. بمعنى زي خدمة التعليم، ممكن يكون الطالب الواحد بتلقى هذه الخدمة من 6 أو 7 دكاترة في الجامعة، فخدمة واحد في المقابل أنا بستخدم 7 أو 8 ليبر، فهذا حيعطي أكيد يعني مؤشر غير صحيح عن البرودكتيفيتي.
Another reason the service sector frequently focused on unique individual attributes or desires. عادة في السيرفيس سيكتور التصنيع بيتم يعني بشكل مفرد حسب طلبات الزبائن حسب رغباتهم، فما بقدر يعني أعمل إحصائية للأوتبوت بشكل سهل. كل طلب مختلف عن الآخر. The third reason, service sector often an intellectual task performed by the professionals. عادة في السيرفيس سيكتور زي الكونسلتنج تحتاج إلى يعني مهارات تفكيرية وعقلية، فبالتالي it cannot be measured. And also it is often difficult to mechanize and automate زي ما حكينا مسبقا، فبالتالي مش من السهل إنه أنا أعملها improving. And the last one, the service sector or the services often difficult to be evaluated, or we cannot evaluate the quality of the service. What are the main challenges in operation management? Operation management work in a dynamic environment, and it faces a variety of challenges such as global focus or globalization. The globalizations أدت إلى أنه resources such as the input, labor, capital and the material are now global. So operation managers should seek always for creative designs for the products or the services, efficient production and high quality goods. Okay, and another challenge is a supply chain partnering. Cause of customer demands and the fast change in technology and material, organizations require supply chain. So the operation manager should always seek to build the long-term partnerships with suppliers. Okay. التغيير المتسارع وطلبات الكثيرة واللي هي more customized for the customers بتحتاج لأنه يتم تلبيتها بشكل سريع وبسبب التكنولوجيا العالية، فيفترض أنه إحنا نعتمد على suppliers يساعدونا في تقديم هذه الخدمات. Okay. The third one or the third challenge is sustainability. Operation managers has to improve products designs and the processes. For example, design greener products or a package of a product that are or can be replaced, recycled, or it can be reused. أو بمعنى إنه ننتج منتجات يعني لها نوع من الاستدامة، منتجات صديقة للبيئة، منتجات اللي هي بنسميها المنتجات الخضراء. Okay. The fourth challenge is rapid product development. طبعا بسبب الزيادة المستمرة في التكنولوجيا وفي العولمة واختلاف في اللايف ستايلز والاحتياجات والوانتس for the customers. كل مدراء الإنتاج بيحاولوا أنهم يعملوا تغيير في هياكلهم التنظيمية ومحاولة إدخال التكنولوجيا حتى يواكبوا العصر. Also, one of the main challenges in operation management mass customization. Customers now aware of innovation, have more choices, options, so pressure is placed on firms to respond for customer needs and wants in creative way. طبعا أصبحت الآن الزبائن أكثر خلينا نقول معرفة، عندها الخيارات أكثر، الكومبيتيتورز أعلى، فبالتالي يفترض يكون الاستجابة من قبل الفيرمز أعلى، فيكون في عندها حاجة بنسميها flexible production. It means to produce a customized product whenever and wherever. Okay. وهذا بيأدينا لمفهوم بنسميه lean production. It is a way or approach to management that focused on cutting out waste and ensure quality in design, production and distribution. Also, just in time, نظام just in time الياباني one of the main challenges we have to produce or deliver products or services on a time. هذه تعتبر أيضا واحدة من التشالنج اللي بواجهها operation managers. And the last challenge in operation management is empowered employees اللي هو تعزيز أو تمكين الموظفين، بمعنى إنه نعطي الموظفين إمكانية في اتخاذ القرارات وفي بعض الأعمال الخاصة بالمنظمة. طبعا هذه تعتبر challenge لأنه المنظمة يفترض أنها تقوم بعملية اللي هو hiring for skilled and qualified employees.
Okay. The last slide for this chapter is talking about the social responsibility. Social responsibility, it means that the company is responsible for their community, stakeholders, not just for making profits. Okay, so the dynamics presents variety of challenges that come from different stakeholders, such as develop and produce safe high quality green products. يعني واحدة من أهم خلينا نقول المسؤولية كمسؤولية اجتماعية لأي منظمة أنها تقوم بتطوير وإنتاج منتجات صديقة للبيئة لأنها هيك بتحمي البيئة. Train and retain and motivate the employees in the safe workplace. أيضا social responsibility أو sustainability بما معناها انه استمرارية وبقاء المنظمة من خلال البرودكتس وايضا من خلال الامبلويز. فيفترض انه احنا بنعمل نوع من التحفيز والتدريب لهدول الموظفين ويعني اشعارهم بالامان داخل المنظمة. Also honor stakeholders commitment, and this is represent ethical behavior toward its stakeholders. Okay, this is the end of chapter 1. Next lecture inshallah we will start with the chapter 2. Thank you for your listening and good luck.